Hi students, this is Tirumala Max YouTube channel. 10th standard social science book inside questions, 5 mark questions in the video நம்ம பார்க்க போறோம். So please make note of that. This is very important questions are there in that one book inside question. So without skipping, please go through the video. Moyachi plus Paichi which is equal to Vetri. I always say that Moyachi and Paichi irundha you will be able to get a Vetri, my dear children. So unless you have a Moyachi, you will not be able to get a Vetri idea. இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத make a habit to think that every exam will be the best of your life. So your journey towards your dream has just begun. So please make note of that. Let us go to the video now. So book inside question 5 marks historyல இப்போ chapter 1ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் 5 கேள்வி இருக்கு. So first one வந்து explain the fall out of the first world war. So this is also one of the very important question. Book insideல இருந்து இருக்கும், book backல இல்லாம question இது. Just go through பண்ணிட்டு நீங்க எழுதுங்க இத. So and also they explain the structure and composition of League of Nations, explain the objectives of League of Nations, explain the violations of League of Nations and causes for the failure of League of Nations. நல்லா கவனிச்சுங்க, மொத்தம் 4 விதமான இது இருக்கு. அதாவது composition ஒன்று, objectives என்ன, violation என்னென்ன பண்ணாங்க, causes, and then fallout of the First World War. So this has been a very important question as per the League of Nations point of view. ஸோ நீங்கள் இதில் படிச்சீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டினுமே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம் இதில் சாப்டர் 1ல. ஸோ லெட் அஸ் கோ டு த சாப்டர் 5. ஸோ சாப்டர் 2, 3, 4ல வந்து நோ புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் இஸ் அவைலபிள். ஆல்சோ இட் இஸ் நாட் தேர். ஸோ நீங்கள் இதில் இருக்கிற லெசன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட். ஸோ 2, 3, 4 வந்து தேவைப்படாது, நீங்கள் படிக்கவும் அவசியம் இல்லை. சரிங்களா? ஸோ லெட் அஸ் கோ டு த 5th சாப்டர். Write about the social reforms of Tamil Nadu and Islamic reforms. பாருங்க, social reformers என்னென்ன பண்ணாங்கன்றது எழுத சொல்றாங்க, அல்லது இஸ்லாமிக் ரிஃபார்ம்ஸை பற்றி எழுத சொல்றாங்க. இது வந்து சாப்டர் 5ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். புக் இன்சைட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். திஸ் இஸ் புக் இன்சைட் இன்டீரியர் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே. அண்ட் சாப்டர் 6, account for the consequences and estimate of Velur revolt in 1806. This is also one of the important question. Chapter 7, write about Mundo rebellion. I explain the causes for the failure of revolt of 1857. Explain the objectives and methods of Indian National Congress and explain the home rule movement and write its objectives. These are the questions for chapter 7. So let us go to the next one. Chapter 8, write about the Khilafat movement. So write about the Khilafat movement and write the program of non-cooperation movement. Explain about the salt satyagraha movement. அதாவது 5 மார்க் கேள்வியில் வந்து இதில் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது Khilafat movement, non-cooperation movement and salt satyagraha movement. சாப்டர் 9ல பார்த்தீங்கன்னா write about the quit India struggle. அதை நம்ம பார்க்குறோம். So then goes to chapter number 10. So write about South Indian Liberal Federation in India in detail. Explain the programs and activities of Justice Party. Explain the self-respect movement. Explain the labor movements in Tamil Nadu. Write in detail about women's movement. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து என்னென்ன மூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூவ்மெண்ட், லேபர் மூவ்மெண்ட் அண்ட் உமன்ஸ் மூவ்மெண்ட். இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு கேள்வி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட் அ கொஸ்டின் விச் இஸ் சம் கொஸ்டின்ஸ் தே வில் ஆஸ்க் இன் book inside. So that means probably out of 10 questions, around 2 to 3 questions you have to answer in book inside questions, my dear children. So please make note of that and read accordingly. ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது வரைக்கும் இதில் இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் புக் இன்சைட் கொஷின்ஸை படித்தால் போதும். நெக்ஸ்ட் ஒன், லெட் அஸ் கோ டு த ஜியோகிரஃபி. ஸோ ஜியோகிரஃபியில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அபவுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ், பெனின்சுலார் பிளாட்டோஸ், explain about the islands of India, write about the great northern plains of India, Himalayan rivers of India, coastal plains of India. So these are the 6 questions it is there. So I once again repeat, importance of Himalayas, peninsular plateau and islands of India, great northern plains of India, Himalayan rivers of India and coastal plains of India. Write about northeast monsoon. So northeast monsoon என்னன்னா அந்த மான்சூன்ஸ் பற்றி நம்ம எழுத வேண்டியது இருக்கும். ஸோ ஜியோகிரஃபியில் இந்த 2 பாடத்துக்கான புக் இன்சைட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். Then goes to chapter 3,
explain the types of farming which are practiced in India. என்ன மாதிரியான types of farming பண்றோம்? Food crops in India பார்க்கணும், cash crops, plantation crops, அப்புறம் major issues affected by farmers in India. நல்ல கவனிங்க, டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் என்னென்ன டைப் ஃபார்மிங் இருக்குது, நம்ம இதை பற்றி சொல்லணும். ஃபுட் க்ராப்ஸ் பற்றி பேசணும், கேஷ் க்ராப்ஸ் பற்றி பார்க்கணும், பிளான்டேஷன் க்ராப்ஸ் பற்றி பார்க்கணும். தென் த இஷ்யூஸ் வாஸ் ஃபேஸ்டு பை த ஃபார்மர்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ இதிலிருந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். ஏன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து நம்ம அக்ரிகல்ச்சரல் சார்ந்து இருக்கிறதுனால டெஃபினட்டாக இதுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். சில்ட்ரன், ஸோ லெட் அஸ் கோ டு த சாப்டர் 4. Write about renewable and non-renewable energy resources. என்னன்னா ரைட் அபவுட் நான் ரெனியூவல்னா ரெனியூ பண்ணுறது அல்லது நான் ரெனியூ, அதாவது திருப்பி உற்பத்தி செய்ய முடியாது, உற்பத்தி செய்யக்கூடியவையான எனர்ஜி ரிசோர்ஸஸ் பற்றி நம்ம எழுதும். இது வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் இதில் படிச்சிருப்பீங்க, டிஸ்டிங்விஷில் வந்திருக்கும், இல்லை 2 மார்க் ஆர் 2 மார்க் கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ இதில் நீங்கள் அதையும் சேர்த்து நீங்கள் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா then that will be a very helpful for you, my dear children. So you please make note of that and read this one accordingly, my dear children. So let us go to the next chapter number 5. So chapter number 5 பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் as I told you earlier, நீங்கள் chapter 5ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் பற்றி எழுத வேண்டியது இருக்கும். அண்ட் வாட் இஸ் ட்ரேட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடு, என்ன மாதிரியான ட்ரேடு அண்ட் அதோட டைப்ஸ் என்ன. தென் importance of personal communication, explain the importance of personal communication, explain about the mass communication system in India. ஸோ இதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 சாப்டர்ஸ் இருக்குது. 5வது சாப்டரில் ரைட் அபவுட் த ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் இந்தியா, வாட் இஸ் ட்ரேட், explain the types of trade and explain the importance of personal communication in India, explain about the mass communication system. பாருங்க, personal communication, mass communication, இதுவும் டிஸ்டிங்விஷன்ல உங்களுக்கு இருக்கு. Next one is describe the forest types of, என்னென்ன types of இருக்குதுன்ற தமிழ்நாடுல. Then goes to write about the distribution of major crops. Then goes to chapter number 7. So write about the distribution of major crops in Tamil Nadu. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5வது சாப்டர், 6வது சாப்டர், 7வது சாப்டர் எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம்திங் அரவுண்ட் 6 கொஷின்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ஃபார் யுவர் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ யூ ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் தட் அண்ட் ரீட் திஸ் ஒன் அக்கார்டிங்லி, மை டியர் சில்ட்ரன். Next, let us go to the next one is Civics, chapter number 1. Explain the acquisition of citizenship in India. Acquisition பண்ணது, what is a writ, and what are the 5 types of writs and fundamental duties. So இது ரொம்ப important, writன்றது ரொம்ப important. So explain the acquisition of citizenship in detail and what is a writ and explain the 5 types of writ, point out the fundamental duties. So இதெல்லாமே வந்து very important, my dear children. Let us go to the chapter number 2. Explain about the Council of Ministers. Explain about the Council of Ministers. Write about the Rajya Sabha. பாருங்க, Council of Ministers பத்தி எழுதுங்கன்றாங்க, Rajya Sabha பத்தி எழுதணுன்றாங்க, Lok Sabha பத்தி எழுதணுன்றாங்க. Then powers and functions of the Supreme Court of India. So explain the powers and functions of the Supreme Court of India. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் கவர் பண்ணி எழுதணும், மை டியர் சில்ட்ரன். ஸோ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், ரைட் அபவுட் த ராஜ்ய சபா அண்ட் ரைட் அபவுட் த லோக் சபா, எக்ஸ்பிளைன் த பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா. Then chapter 4 is what are the main objectives of our foreign policy. What are the main objectives of foreign policy means என்னென்ன objectives இந்த foreign policyல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பற்றி நம்ம எழுதணும், my dear children. So with this, I hope இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Thronolox YouTube channel and forward to your friends also about this channel. Let us go to the economics chapter. Chapter 1. Explain the limitations of GDP. GDP, you might have heard about that, and also there are some questions are there. So based on that, you read this one is also about this. Chapter 2 is explain the reasons for the growth of MNC. And what are the principles of fair trade organization, write about the positive impact and negative impact of globalization. Globalizationனால உங்களுக்கு positive impact என்ன, negative impact என்னன்றத பத்தி எழுதணும். And then write the difference between tax and other payments. taxனால என்ன, other payments-னா என்னன்றத பத்தி நம்ம பார்க்க போறதுக்கான வீடியோ இது. ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாப்டர் 1ல லிமிடேஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த ரீசன்ஸ் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் எம்என்சி, ரைட் அபவுட் த
principles of fair trade organization, write about the positive impact and negative impact of globalization, and the very important one is tax and other payments also. So with this, I hope in the video உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Tirumala Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel. And I wish you all success in your examination. And please subscribe to Tirumala Max for more exam updates that is going to post for your public examination, my dear children. So with this, I hope in the video உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe, and I'll say the final note that please subscribe and you will get this one. Thank you.